Juma Mubarak mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñu dellu si tey ci ajuma bu am solo bile ñu ñaanal leen jàmm nuyuwaat leen bu baax ba di leen welcome back ci beneen edition mu nekk nag week's final edition Good Morning Africa fii ci Africa TV fu ngeen mun na nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di ziar bu baax a baax jamono jile di ko leen kontaane kon nuñ ko dee waxee saa su ne ci li nga xamante ne mooy ci plateforme bi xam ngeen ne bu waxtu bi jotee rek lañ dee ñëw ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy li gën a fes ci suñuy waxtaan waaye tamit suñuy xibaar indi leen ko ci ni mu gën a amee solo incha allah ci programme bi waaye tamit noonu la ñoo defee toftal ci li gën a fees ci ëttu kër yëglekaay yi comme ni nga ko baaxoo di def ak yéen toujours ci li nga xamante ne mooy ci programme bi la tey nag public holiday la xam naa ñu bari ci yéen a ngeen noppaleeku ci kër gi ndax tey mooy Good Friday moo tax mu nekk li nga xamante ne mooy public holiday waaye ñun ñu yegg si fii war a ànd ak yéen gunge leen ci bés bi tey tamit mu nekk bés bu màgg ci ajjuma ji ñu ziar leen baax a baax beneen yoon di leen dalal jàmm su ko defee noonu lay def rek dal di suma naataango yi di Modou Mohamed Niang ak soxna Mariam di leen wax juma mubarak Mariam ma nuyu la bàyyi la nga nuyoo ñi nga xamante ñoom ñoo nekk di seetaan jamono Amadou fay naa la di leen wax Good Morning Africa welcome to another edition of Good Morning Africa. It's Friday, the end of the week. It's also Good Friday. Di wish happy naka la sax happy fête daal si mbokki christian si ñi nga xam ne ñu ngi jeexal tey seen or comme maanaam teel a seen bisi korité ñoom tamit naka la Gambie ni ñu ko baaxee woon di def rek mooy naam mburu yi waaye this year unfortunately xam naa ne du mun a happen because of coronavirus bi waaye di leen ñaanal daal next year time bi yal na fekk loolu yëpp jeex incha allah waaw ñu mun a delluwaat si naan mburu yi waaw naan mburu yi waaw nañ ko namal lool waaw dafa nekk fête bu nga xam ne moom Gambie comme ñëpp a ko di expect every year coronavirus rek ay mbiram waaw waaye this year moom unfortunately waaye daal di ñaan yàlla next year daal yal na fekk ngelaw punda bi yëpp dal amiin yaa rabbal alamin su ko defee rek moon ña ñu bàyyi la nga nuyoo ñi nga xamante ñoom ñoo ànd ak ñun ci ajuma ji tey mu nekk édition bu mujj ci week bi jërëjëf Amadou ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu yaay Mohamed di nuyu itam ñi nga xam ne jamono ji si jotee rek ñu ngi seetaan ay Africa TV ngir bëgg a taataan ay xibaar yi nga xam ne fii lay jógee ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñu nekk si réew bi ak bitim réew yëpp ñu ngi leen di nuyu comme noo ko waxee rek tey Good Friday la di ñaanal tam ñooñu nga xam ne jeexal leen ba pare ñuy waaj pour dugga si ñoom tam yàlla nangu seen jaamu yi yëpp si liñ si jaamu si weeru koor yàlla nangul leen ko soppi ko yiw def ko si réew mi ak ci àdduna bi yëpp waaw am nañ mbégte teewaat fi jàkkaarloo ak yow di la déglu nag xam naa di ñuy tënkal xibaar yi nga xam ne yooyu leen war a fësal fii tey waaw su ko defee noonu la ñoo def rek daal di ci yegg si ci li nga xamante ne mooy xam ngeen ni xibaar bi wala boog xibaar yi la ñoo dooree ci li nga xamante ne mooy ci programme bi noonu la ñoo def rek liñ ci indi mooy jamono ji suñ team bi ñu ngi ci biti xam ngeen ne bés bu ne ci suba si wala ci waxtu bi lañ dee jokkoo ak ñoom tolluwaay réew mi ci coronavirus ak ay mbiram situation bi ci fan bu ne nañ ci dee indi jàngat ak yaatal bu am solo su ko defee tey tamit noonu lay demee jamono ji ñu ngi fale ci Tanji léegi-léegi ñu jokkoo ak ñoom seet tolluwaay bi foofu naka la mel incha allah bu loolu weesoo tamit nañ wax ci wàllum GCCI ak UNDP dañ lekkaloo daal di jàppale prison services yi ni ki démba jox leen li nga xamante ne mooy ñoom tamit lu ñoo dimbale seen bopp ci jamono xeex bi nga xamante ne adduna bi yëpp ñu ngi ko songu ci pour mun a daan coronavirus su ko defee loolu lu am solo nee na ci toftal leneen ak leneen waaye tamit newspaper review bi xam ngeen ne si la bokk loolu tamit nañ ko ci boole ci kanam tuuti su ko defee jàpp leen ñu ngi séntu tamit ay gan ci kanam ñu gën a yaatal waxtaan bi tey ajjuma la ci li nga xamante ne mooy ni nga ko baaxoo di defee saa su ne ci li nga xamante ne mooy ci programme bi dal leen ak jàmm beneen yoon fii ci Africa TV ci Good Morning Africa ci plateforme bu am solo bile well viewers once again you're welcome to the program wherever you might be watching us right now. It's good to have you and have your company again, and of course it's Friday the 10th of April. It's a rest day in the Gambia, by the way, because it's a Good Friday. So those of you who are resting at home, we say thank you very much for the pleasure of your company as always. And we're gonna go straight to our fourth story this morning because our team is out and about in different parts of the country, and because the Gambia armed forces, after identifying the COVID-19 as a global
enemy has designed a warlike strategy to press back the disease. While the police remain firm on the border control areas, the army is by their sides for any need of a reinforcement. Well, Army Public Relations Officer Lieutenant General Lamin Sanyang passed by Africa last evening to give insight on the role of the Army. Here is the Army PRO. True that because this virus, like I said, is carried by us human beings. Yeah. So anybody that crosses our borders through using the rivers, our Navy personnel are there to intercept them. And once they intercept them, we take them to the relevant, law enforcement authorities for prosecution or even quarantine. So for the Gambia Navy, these tasks are specifically for them. A certain number of personnel from the Navy have been identified to perform this task. Yeah, we know border control is a challenge even in other countries. So absolutely. Now we've seen where, like even in America, the army is being used to enforce the closure of borders. So how prepared is the Gambia army to make sure that at least all borders, knowing that the border between Gambia and Senegal, for example, which is major, is porous. So this is a concern, and the National Assembly discussed this last week to say that the borders are porous, even though the major or the formal entry points are being controlled by the security, but the rest of the belt between the two countries is still porous. So I think the issue of porous borders is not only peculiar to the Gambia. So many countries that share borders, we have this issue of porous borders. It will be very difficult to like have a whole country fenced, and then you will not have entry points that are not official. However, the government of the Gambia, I know, has identified strategic places where people come in and out of this country. And all these, strategic points of entry into the Gambia, have personnel of the security services there. Now, our Ibrahim Abba is right now on the coast of Tanji with the Gambian Navy to discuss the enforcement of the border closure on the Gambian waters. Well, thank you, Ibrahim, for joining us again. Well, how is Tanji at the moment? Yeah, so Amadou, Tanji, as you can see, is sunny and a busy time for the place here. This is, as you know, is the capital of coastal line in the Gambia. When you talk about fish and fish production, this is the center where everything about fish is, known about. So Tanji, as usual, you might see on my background that, a lot of activities are going in, and even in front, behind the cameras, a lot of activities. So fish being a valuable commodity and essential service that people are offering through the fishing industry. So this industry continues to go. So how it proceeds in the period of coronavirus is exactly what we are here to observe. But meanwhile, the fishermen, the boats are going and coming. But we are made to understand that this is not the normal, traffic, because due to the coronavirus, the fishing association, the Navy, and the immigration officials. Well, of course, apparently it looks like we have lost Ibrahim on the line, but we would try to link him back again to continue the discussions with him as he was trying to describe the situation on the ground as we speak, and we hope to link him back in just a moment to continue hearing from him, as he of course, as he was trying to discuss or describe the situation on the ground there in Tanji. And of course, he'll talk to the Navy officials as well to see how they're, of course, coping with the situation on the ground, trying to control the border lines and the Gambian waters and all that. So we're just trying to link him back again, just in a moment. And then we will, of course, then hear, how of course, they're managing the situation. Like I said, we were at the border post in Jiboro yesterday, where you had how the situation is like, and at that end of the country. So today we of course
trying to find out what is happening in the other side, especially in the Gambian waters, how they are controlling the borders at the moment in that side, or in the Gambian waters. I know the Navy are very the people responsible, I should say. And again, we heard just from the Army PRO, he was talking to Ibrahim there earlier on yesterday, that he was just trying to explain the situation. Okay, I think we can go back to Ibrahim now. Ibrahim, well, if you can hear me now, you were just trying to describe the situation on the ground. We'll just allow you to pick it up where you left. Yeah, so because yesterday, barely 24 hours after we were at the Jiboro formal border post, in the West Coast region, to see what the enforcement of border closure with the police there and the health checkpoint there, which we discussed yesterday. So we know now it is time to shift attention on the military, because the Minister of Health, in his regular press briefing, gave reference to the work of the Navy, that they are also responsible for the enforcement of border closure on the seaside. So here, being the capital of coastal side and fishing industry in the Gambia, Tanji is very important, and we've noticed that the work is getting done. How it is, the pressure as to how it goes is now the questions, because looking on my background, you can see the boats are there, some going, some are still floating there, yet to go. So this is what we notice is happening here right now. And in the other end of the industry here, there are some trucks loading some fish that are to be distributed to various parts of the country, knowing that this is the main place where the supply of fish is coming from to all other markets. So here it's important. So now, how would the authorities enforce the closure of border, having to know that this is the gate to the Atlantic Ocean, where you can go as far as Senegal or the other continent? So what is happening in this sea is exactly what we want to discuss tonight. All right. Now, talking about the Navy, what are they doing at the moment? So we understand the Navy does not sleep, and their operation is like 24 hours, especially at the time when the COVID-19 is declared pandemic, having all the neighbors, the neighboring countries, Senegal, having a lot of cases, and Gambia having up to 4 cases, registering up to 4 cases, although there are some changes, some, recoveries, and one death in the Gambia. So this is important, because to control the spread of the disease, according to the Navy, they have to be on the ground all the time. So we pass by their official, headquarters in the region here, where we managed to talk to them. They are very helpful. They said that even though it is the duty of the Army PRO to talk to the press, but they could also facilitate facilitate our move to see how work is getting done here. And thanks to them, we were able to negotiate and get to this strategic location to do our broadcast. All right, very well. Now, are you able to access the actual landing post in the area? Yeah, in fact, this is the landing site, because, just somewhere in front of me, which, you could see on the cutaways, is the, ice plant, which is the one producing all the preservative, water for fish that is being brought from here. Like the president of Fishing Association will join me later. So he will discuss exactly as to the number, the quantity of fish that is generated from this end. So having this location in position means that we are on the landing site, and Tanji being the capital, of the Gambia in terms of coastal line, this is definitely the landing site. All right. I will again ask about the Navy again. What is the commander on the ground saying about their work? Yeah, the commander, we did a couple of communication with the commander on the ground, and he was able to identify men, because knowing that to access this place, it is very busy. The women and vendors, occupy the place, but we made them understand that, this is Africa TV that is
also talking about your work directly or indirectly. So the command is appreciative of our coming, that somebody is recognizing their work, but they are not bothered about, how they are praised or not, but at least they could understand that this is the role of the media and we are a partner in development. So they also inform us of their collaboration with the immigration. So what they say is actually, that, the immigration is, responsible for the documentation of fishermen or fishing boats that are definitely, coming, applying on this sea here. So the Navy wouldn't talk to us directly, but the PRO, assured us that any time we need information, he is there to give some more information. So now I would just joining me on the ground here is the President of Fishing Association of the Gambia. He is Fode Jack. Let me just welcome him. Fode, Yeah, jërëjëf. So ma bàyyi jërëjëf. So ñu ngi leen a gërëm yéen itam si seen ñëw fii nii seen taxawaay rafet na. So sawar na si digg lii dina tax nit yëpp xam su luy nekka. Virus bi nii muy feebar bi nga xam ne mooy xew si jamono xatal na ñëpp tiital na ñëpp waaye yàlla ak barkeem mun nañoo aar because lu mel ni dafa gëj waaye déggoon nañ ne mos naa am te yàlla moo ko génnee woon soo waxatuma suñ fii bi yàlla ti si def barke te ñaan yi dem nañ te ñëpp taxaw nañ itam pour xeex against lii muy government muy particular community bi ñëpp taxaw nañ seen taxawaay. Demi bu ñu baanee public gathering te ñu ne tam ñu wàññi peso bi si boori fu mu mënta daje ñu wàññi ko yéen naka ngeen imposé loolu. Anyway ñun buñ ko déggee immediately automatically immigration officer bi fi nekk muy Jakaria Dabo boo njëkk a oote meeting bu ñu ooyee ñoom fisheries den ak Navy ñu ñëpp ñu bokk xalaat yi fii. buñ ko bokkee itam ñoom li ñu wax ak ñun li ñu wax yëpp ñu boole rek daal di jóg keroog dañ jóge si meeting bi rek si lañ start mooy leen gars yi nag lu ñoo def noonu ñun ñëpp ñu bokk xalaat nañ register gaal yi fi jot a nekka balaa yeneen di fee ñëw yokku comme kay fi nekk bariwut na leen register bu ko defee loolu dina ma jox communication bu ni mun a xam ne gaal yi ñoo fi nekka ëllëg bu ma fi gisee beneen gaal bu ñu demee tur si book bi dañ mun a xam ne kii dafa yokku si bar gaal la so si la immediately itam because li ma laa waxal ni mooy di whole Gambia day am forum boo xam ne nappkat yëpp si day yëngu Sénégal tam am nañ seen forum boo xam ne ñun ñëpp si day yëngu man maa fay itam si lañ déclaré itam automatiquement ne wax ko groupe yi Sénégal bi itam pour ñëpp dégg ko xam ne lii moo fi xew so si suñu xew-xew bi bëggatuñ benn gaal bu jóge Sénégal baat ibi jóge Gunjur ñëw teer fii nii gaali Gunjur mu em Gunjur because noonu la Sénégal defee so ñun itam ñun ñaareel si ñoom lañ de copie si gannaaw loolu bu order bi ñëwee njëkk nañoo gërëm suñ ministry of fisheries ministre bi ak si toppa yëpp ñu ngi leen a gërëm ci seen kaddu yi itam lañ nangu kaddu yi si yeneen ministre si ñëw defense and immigration so good job lañ dee job ak ñoom si lañ jóg ñun ñetti team yi ñoo jóg ana ñoom register gaal yi fi nekk yëpp the same day ubbi file man suma file sa file si samen si boppam mu si seen office so si lañ def itam departure time gaal buy dem mu dem register si gars yi ñu ne am na ñu toogaat ba ngoon ñu am gaal yi ñëw ne dañ dee jóg 4 o'clock ma ooyaat immigration si lañ def fi duty pour gars yi di fee fanaan waaye nga xam ne 24 hours la ku dem di nga mun a register boo accès itam nga ñëw register arrival time bu ko defee duñu am benn mixture even demba sax am na gaal boo xam ne teel na si guddi gars yi def na seen liggéey ba gars yi yóbbu nañ leen pour test leen comme 14 days yi ndeewa ñu jéem leen ak kii te man dëgëral naa loolu ne ak fu mu munti doon rek nañ si taxaw tànki temb gaal bu mun a teer fii bu jógee feneen nañ ko tee bi ko feebar bi lu mu la mel ne itam ñun ñu si sant suñu borom bareegut Gambia because teel a jóg teel a fagarlu moo ko waral teel a fagarlu boobu nag gisuma benn doomi adama boo xam ne benn nit dina ñëw yaaxal ñu yëpp so lii lee tax ñu ngi si taxawoo bu baax a baax. background bi ñu ngi gis ñu bari ñu ngi fi am na ay nappakat yi ñu gis nañ ay gaal lii ndax bari na mun nga ko compare ci balaa di feeñ ci Gambie. yaa fu mu nekk nii balaa lii di ñëw lii is just quota gaal yi fi dee nekka
waaw ñoo because mooy li ma la wax rek as Sam said mooy ne gaal yi fi nekk ñun jotaa gis ta ñoo fi nekk alaawatuñ beneen gaal bu ñëw non tegu si gaal yi soo kon ñu ngi contrôle fii loo fi gis doomi aadama yi nga gis nii sax am na ñu wax ne nit yi bari nañu waaye one quarter bi rek ñoo fi nekkaaru so because of even transportation boo demee si tali bi di nga xam ne nit yi wàññeeku na ñu ñëwee Tanji so lii nga gis ni nit yi wàññeeku na yàlla ñu yàlla dimbale rek feebar bi yàlla bañ see def barke yàlla génn ko fi a tool si barke nabi so nit yi ni nga naa gisee ñu ngay wax nag ak ñoom bu ko fan yi barke dem rek dañ waxoon ne dañ bëggaat def beneen juuti comme jigéen ñi fi ñu toogee nii xat na waaye dañ bëggoon pour ñii buñ toogee tey ëllëg ñale toog jafe-jafe daal mu ngi fi si contrôle waaye nag definitely liñ jógal rek ak armée bi ak immigration yàlla daf ko der yombal ñoom ñëpp dañ tapp si liggéey bi ñoom ñëpp ñu ngi leen a gërëm bu baax a baax daal. li ngeen wàññi liggéey tamit pour ñuy ñëw di naata tamit loolu tagul ba ngeen manqué si dëkk. non ameen alhamdulilah mu ko sam nga Gambia bi emut noonu te dama laa woon ne benn gaali jën bu fees del lu mun a saaf bari na soo gisoo fan yàlla sax demoon nañ ba bëggoon a am tolof si jën bi ba xalaatoon nañ ne tuur waaye dañ day wax ak suñu directeur bi di wax ak ministre bi so liñ fi gis rek mu bëgg a tey suñu boppa because am na ne amoon na benn bés sax dañ demoon ba xaw a am problème waaye waxoon naa di flindee jën du am te yàlla noonu la ko defee itam because am na texte yoo xam ne bu demee rek nañ ko mun a understand so looloo tax demoon nañ ba bëgg a def duty ñii noppaleku tey ñu ëllëg ñale dem loolu yëpp nekkut lu ñu jaaxal because of ñi teg seen bitik gënuñ leen xam nga am na ñoo xam ne teg leen seen bitik ay weer yàlla xam fu ñëw dundee waaye nag yàlla baax na fii itam géej bi mun nañ koo tëj an anytime bu government waaye nañu tey rek dañoo tëj waaye nag government du wax because ñun la ñoo laajte te gis nañ ne jaraagut ko aagaaguñ si level boobu because feebar bi dafa nekk loo xam ne fu mu la yóbbu nga aaga fa waaye fu mu la yóbbu itam bu ñaan yàlla nga aaga fa so lii la am na ñoo xam ne dañ dee garaawal yëpp am na yoo xam ne itam xam nga dañ ko dee amal daal ba yëpp si loxo yàlla ñu ngi koy gisee lii garaawagut suñu loxo ba pare géej gi xorom bi si boppam xam naa ne ku dofut xamut police bu ñu feebaree bu ñu amee si biiru dañ dee ñëw naan si ndoxi géej bi sangu si fajar boo demee billaahi tallaahi sa feebar boobu de yàlla dina ko def jàmm kon lépp koo xam ne mu ngay soobu si biir géej gi bari ngay nokki ngelaw bi comme ni ñu def ne am na lu bari loo xam ne yàlla mun na la see mosal waaw so yeah definitely. That was the president of Fishing Association of the Gambia, so actually in Tanji here. So we could see clearly that in his presentation that the Fishing Association, the Navy, and the immigration are working hand in hand to ensure that the situation is controlled here. So one aspect that he highlighted is the registration of all boats that are supposed to go for fishing. So the immigration has maintained a list as part of the methods to control the pandemic that any fishing boat that is leaving the shores of Gambia will have to be recorded with the number of people on board, so that upon their arrival, it will be, vetted and allowed to land or otherwise. So when a boat that is not registered attempts to come back to the Gambia or enter the shores of Gambia, so that is where the Navy will intervene, because the Navy is responsible for the enforcement. So whoever is to come from another destination which is not recognized by the immigration here, in collaboration with the Fishing Association, will definitely be arrested and or intercepted or be told not to disembark. So this is the rule. So we understand from the Navy right now that at least one boat was intercepted as of yesterday, and these are people who will be subjected to compulsory quarantine. So whenever they are arrested by the Navy, this is the situation. And then, having, this big landing center operational here, the measure is to have all the fishermen, all the boat owners in this area to understand the idea of, interchanging with their colleagues,
a group will operate today and another one will operate tomorrow. So this is making it very, very interesting, and then having to know that the immigration is working hand in hand with the Navy and the Fishing Association is an interesting idea here in Tanji. All right, just a quick one. Finally, of course, we had the president. He was just highlighting there, about the number of people that are on the landing side there, and of course doing the activities. Well, what have you observed personally in terms of the physical distancing that we talk about, and also on the facing traffic? Do you notice any difference, sort of people respecting or careful about the distancing and all that? This remains a challenge in this area, because knowing that what the situation is here, a boat that is on land will need some people to help in offloading the fish, and there will be need for customers to take it, knowing that fish is a very delicate material, which cannot waste time upon the landing time. So this is a problem, and you could see also on the background that a lot of people are closely together here. So here, I think they will only hope that the coronavirus doesn't come at all, because having this kind of operation site, in fact, the army said that the agreement they had with the fishermen was to have a closing hour. That was 2 o'clock initially, but they realized that these fishermen could not go by that deadline. So the time was extended to 5 o'clock, and now finally at 6 o'clock. After 6 o'clock, there is a serious enforcement for everybody here to leave the ground. But even now, there is a challenge from the Navy and the immigration to clear the ground even by 7 o'clock. So this means that, but the interesting idea also here is to know that, like from the president of Fishing Association, that every center is allowed to operate to limit its tentacle at their own centers. That is to have, Tanji, boats from Tanji to fish here, boats from Bakau, for example, to fish in Bakau, and do others from Katong to fish, and then up to Koina, for example. So each one to concentrate on their various locations. This is an indication that Gambia has a potential technology in place, or a system in place to, perfect the operational measures, or the provision of fish, or the production of fish, foods and services to be well defined and then be developed, hopefully. So because this system is working because of coronavirus, so this is more of an opportunity in disguise, which I think they can look up to, or the fisheries ministry can look into later on, maybe after coronavirus, if there is anything to go by as to what they are saying right now. All right, we got to leave it at that. Many thanks for your time. Monyang munenga indale jen like. Okay, thank you very much. I appreciate that. Thank you very much. Ibrahim Press Bar there, studio editor and correspondent live from Tanji, of course, where he has been trying to gauge on the situation on the ground, and of course speak to the relevant authorities also on the ground. Moon ñen dégg ngeen ko, dégg ngeen tamit président bi ak situation bi, gis ngeen tamit nu mel ci ground bi. Lan ngeen ci mën a indi rek ci li nga xamante ne mooy ci réaction. ok ñoom tam dafa mel ni soo bàyyi xel ñoom itam ñi ngay jël mees aussi baax, parce que soo déggee président bi lu mu laa waxee ñoom tam ñi ngay sàmmonte ak li nga xam ne mees yi nga xam ne dogal yi nga xam ne gouvernement bi jël na ko, ñoom ñi ngay sàmmonte soo bàyyi mu ngi laa woon ne sax demoon nañ ba plan pour bu xaaj bi demee te ëllëg ñële dem, soo yëpp mu ngi seen plan su fekkee ne dogal beneen dogal ñëw na pour ñoom ñi gis ne nit ñi den bari foofu, wel nit ñaa ngi fa bari nag. waaw gis nga. waaw nit ñaa ngi fa bari parce que soo xoolee nii rek di nga xam ne nit yi bari neen fa, xam naa loolu tax itam su dogal boobu ñëwee du leen bett, bu ko dafa mel ni waajal nañ ko ba joxe na léegi si wax na léegi loolu di wane ne rek si dogal bi ñëwee itam xaaj bi gaal yi demee nappi ñeneen ñëw, soo ñi ñëw jënd si itam bi ñuy ñëwee tey ñi la ñëw, loolu yëpp mu ngi wax ne àggagoon si mees yooyu ne waaye mun neen fa àgga, te suñu fa àggee ñoom du leen bett, dafa mel ni ñoom jël leen waajaay yi ñu war a jël yëpp si Navy bi itam dafa mel ni ak immigration bi comme ni ko Ibrahima waxee, ñoom ñëpp jël leen waajaay pour gis na rek dogal bu nguur gi jël
du leen bett te bu ñëwee dinañ fekk ñoom am na seen plan ba pare nekk na lu am solo. waaw nekk na lu am solo. exactly Mariam parce que gis nga buñ tolloo jamono ji jigéen yi ñu ngi fa bari comme ni ñu ko gisee noonu taxawaay bi ak yooyu waaye comme président bi mu doon wax presse mu ngi ñaan rek yàlla dimbale ñu li nga xamante ne mooy coronavirus mu gën a law mu bañ a law daal ci li nga xamante ne mooy ci réew mi parce que gis nga nit ñi. nu ñu nekk right na te mu ne nit ñi dañ wàññeeku te yaa ngi gis ni dafa mel ni dafa xala bare ak yooyu soo te ñu xam nañ ne jën moom dafa bokk ci ñeen lan nga mun a indi ci li nga xamante ne mooy ci jàngat ci luñ jot a gisagum ak luñ déggee ci presse. waaw Amadou affaire yi Tanji moom dafa doy waar parce que place bu nga xam ne la Gambia fii comme kuy waxee jën rek foofu nga di njëkk a xalaatagum bala nga xalaat feneen te comme lu mu wax ne dafa wàññeeku nii dégg la because Tanji soo fa demee doo dee mën a gis ku nekk sa kanam sax because nit ñi dañ dee paak comme marché Serekunda loolu la mel waaw dafa nekk Gambie dañ am ñaari place yu nga xam ne daal moo fi garaaw moo nekk marché Serekunda ak Tanji so comme suñ ko mënee try daal ñu wàññi dina baax torop dinañ mën a contain the spread of coronavirus because place yi dafa nekk place yu nga xam ne soo ne jën foofu la nit ñi dee dem nit ñi soo ne jëndee njaay wala dem marché Serekunda leen dee xalaat soo ñaari place yi moo nekk place yu nga xam ne moo xaw a jaaxal government bi torop sax because comme mais benn su de all the time boobu noonu balaa ñoo lifi nii daf daan nekk di wax comme that raising the concern of waaw marché waaw gis nga nit ñi ni mel nii sax yëf yi dara sansegul ñoom seen activités yi ñoo jëflante seen diggante waaw because comme nit ñi mënuñoo ñaakaar toog tamit xaw mënuñoo toog because comme soo toogee tam dara du baax soo toogee tamit ñeneen nit ñi toog seen kër yi war a dem marché duñu am jën so comme waaye daal comme nuñu da waxee ne régulation su gars yi di jël pour tey ñii dem ëllëg ñeneen dem client yi ñëw te ëllëg xëy na suñ ko defee noonu dina xaw a métti nag jën dina xaw a seer tuuti waaye mooy gën waaw because ñu ne dunda daal nga dunda moo gën moom moo gën waaw dunda moom moo gën waaw moon ñam foofu sax dinaa fi ñëw ak yow parce que li moo wax tamit bu fekkee ne xëy na am na yenn jéego buñ ko jëlee rek dina affect tamit mooy nit ñi seen dundin si yëfi jën because ñun moom daanaka jën la ñoo gën a dundee ci réew mi fii ci loolu tamit gis nga ami piara bi sax mu ngi doon wax ne jëloon nañ ay dogal pour ñi nga xamante ne mooy nappkat yi ñu teel a wàcc ay 2 o'clock waaye ñu gis ne loolu mënut a nekk ñu yóbbu ko ba 3 ba 4 5 ba 6 sax waaye loolu sax gis ne dafa xala jafe est-ce que foog nga ne tamit mën nañu am beneen taxawaay ci jamono ji ak lu ñoo bëgg a waaye xëj na tamit situation bi nu mel la moo tax gisuñ ñuy amee yeneen taxawaay ci mbir mi. well government bi su waajay yàggee yëpp taxawaay bu nga xam ne dañ ko bëgg a jël te askan bi dañ ci sonna loolu leen day natt. waaye nag soo demee ba nga xam ne nag moom. waaw gis ngeen mu ngi noonu pexe amut nag. su boobaa dafa ñu jël mesures pour gis na rek am nañ luñ bëgg a am nañ ko. wante ba léegi comme plan si président bi joxe nii. plan bi ministre yi am ni wax dëgg yàlla lu président bi wax nekk na plan bu nga xam ne war na mën a nekk because loolu moo gën affaire yi fekkat benn demut benn ñëwut comme ni mu laa waxee nii because gaal yi bari neen fi yoo xam ne ni ñu ngi ñëw di indi si so li gars yi di def rek mooy ne suñ àggee si leebul boobu te sa mun na am sa yàlla mun na def duñ fa àgga ba suñ fa eggee ñi def ko xaaj ñi dem ñëw because gaal yi mosli suba teel bi leen dee agsi baana yi jël ko yóbbu si marché yi dem jaayaat ko yooyu noonu so yooyu itam ñu bàyyi si xel bu baax parce que loolu tam waru tax ñu yokk bagage so because foog ndimbal tam am foofu noonu si côté ñi nga xam ne ñooy nappkat yi buñ demee ba nga gis ne dafa condition bi dafa laajte xaaj bii dem xaaj bii aar bi ëllëg baana itam xaaj bii dem ba ëllëg buñ si àggee rek fan naa ne ndimbal dina si am ba nga xam ne ni price yi jëlee di yokk parce que fii na ñu fi am njëg yi picc yombut mooy ndawal ak yooyu noonu yu si bëri si tas yeeg yaabooy yooyu noonu si leen ko dee téye waaw loolu nay demee fii ci réew mi waaye mu ngi noonu daal situation bi foofu ci Tanji gis ngeen ko dégg ngeen tamit ci ki nga xamante ne moom moo bokk nañu jiite wala sax mooy président bi nga xamante ne mooy nappkat yi foofu association bi ak yooyu soo mu nekk lu am solo léegi dañuy continuer gannaaw loolu ñu wax ci leneen ba léegi ci coronavirus ay mbiram ci loolu la ñoo continuer di wax because tolluwaay bi la. Now we'll move on to our next story because the Gambia Prison Services stores they received a brand new minibus from Gambia Chamber of Commerce and the United Nations Development Agency UNDP
The gesture is geared towards supporting the security sector in the fight against the deadly coronavirus pandemic and enhance safety of the personnel during their movements. Let's have more of that in this, of course. We have just given a 30-seater bus to the prisons department. Is to enable safe distance and help them with their most critical need. But in addition to the bus, we are also going to provide them with 6 months of the fuel and maintenance that they would require. On the other note, also still about the prison, we are going to do the Joshua prisons. There are 2 blocks that we will start work very soon to not only redo them, it's not from scratch, but we're going to do the works and equip them so that they can house the people humanely. We are looking at several areas where we can have a quick impact intervention that can help to prevent any case in the location of the detention centers. This is why we are here today, to handle a minibus, at least for the workers, to make sure that they have minimum conditions to get to work in a safe manner, and we are doing it together with the GCCI. waaw mu ngi noonu Aïssata Dey UNDP country rep moom moo leen fi teewal ci réew mi moom ngeen dégg noonu balaa moom nag GCCI seen président bi moom tamit moo ci doon addu ci li nga xamante ne mooy ndimbal buñ dal di yeggee Gambia Prison Services jox leen mini bus bu espal pour ñoom tamit yombal seen dem ak dikk ci seen liggéey bi tolluwaay bi li fi réew mi ak coronavirus lépp rek pour gën a dooleel secteur boobu tamit ñu mun a ñoom tamit def seen taxawaay ci li nga xamante ne mooy ci xeexum coronavirus bi. lu am solo def nañ lu baax lu am solo ba pare fi ñu ko yóbbu tam ñooñu soxla nañ ko. parce que ñooñu itam soo bàyyi xel sooy dem si yoon bi ñi si bëri da nga leen di gis si ñu ngi taxaw si yoon bi. kon yaakaar naa lii dina bokk si lii gën a yombal seen dem ak dikk si seen place su liggéeykaay boobu noonu. te dafa xaw a sori foofu dafa xaw a génn komba tuuti mu ngi daanaka biir Banjul di président headquarters bi noonu su ko defee ñoom itam bu ñu gisee ndimbal bi tey di. ñu am moto bu nga xam ne dina wàññi nag lu bëri si ñoom dina am ndimbal bu bëri bu mu indi si ñoom si dem ak dikk bu ñu daan def si dem liggéey wàcc yooyu am na solo bu baax a baax di ñaan rek ñeneen ñu mel nit ñi copie ñi dimbale nag ñëpp nag service seen département si yëpp ba si police yi ñu yokku ko bu ko gis nañ ne gouvernement bu fi newoon daan na ko def te nekkoon na lu am njëriñ so di ñaan tam ñi ko mun ñu koy def parce que lii dina gën a dimbale ñooñu bu ko tam xam nga rek fii salaire bi menut noonu te war a fayeeku paas dee ñaan liif besoona lii daal lu rafet la te jox nañ ko ñu ko yelloo ndimbal li nga xam ne boo ko joxee ku ko yellool nag moom dëgg dafa am solo bu baax day gën a am solo exactly su ko defee Mariam ci noonu rek nga indi sa gis-gis ci yëf yi moon ñoom wax na ko léegi-léegi jafe-jafe yi ci dem a dëkk bi waaye tamit ku xam ne présidence yi ñu faa dajaloo ak yooyu dafay bari waaye ñoom sax ñu ngee bàyyi xel safety ñi nga xamante ne mooy personnel yi léegi-léeg seen taxaw jaxasoo ak nit ñi moo tax ñu dem lu mel ni waaye GCCI tamit ñu gis ne seen taxawaay mooy business community bi def nañ ci téléthon ci lu foofu lañ génnee xaalis bi ak seen yeneen activité bi mun a raise funds mun a tamit jàppale nit ñi UNDP tamit seen taxawaay lu mel ni foog naa ne nekkul lu bees ñu ko gis ci réew mi. waaw Amadou dëgg la loolu am solo la comme lii it's a good move because comme Gambia daal security sector bi ñëpp a soxla comme mobility waaye especially prison because lu gaay def nii comme lu fu mu war a dem la because prison dafa nekk foo xam ne amut garage wala amul nekkut place bu nga xam ne dafa yomba am moto bu jógee Komba soo jaaree dent bi dafa fekk yaa ngi waaj a fees nga soo ñëwee dang dee romb amul taxaw ku jógee Banjul tamit eb na Banjul ba mu fees su ñëw nii soo mostly daal ñaan liif la fa gaa dee nekk because comme du ñee am that chance pour comme ça mun a fay pass loolu moo dee waral comme lufin bii nii yëpp so comme suñ leen mënee dimbale daal comme maybe sax another boss nga xam ne dafa yóbbu ñu wàcca morning am yóbbu ñu ne wàcca afternoon waaw mun nga jàppalante bi jamono ji gis nañ ne mu ngi gën a yaatu ci fànn yu bëri GCCI kon ni ma ko waxee ci seen activité si gis nañ ñu ngi rees xaalis bu bëri pour fexe jàppale ne waa réew mi surtout ñi nga xamante ne seen loxo jotu seen gannaaw te comme ni nga ko waxee ni prison service secteur bu am solo la pour ñoom ñu jàppale leen waaye tamit gis nañ balaa lii ñu ngi doon def yeneen te foog naa ne lii dañ ko soxla bu baax a baax ci jamono ji dafa war a continuer tam jàppalante bi waaw xam naa ne corona bi réew bi àdduna bi dinañ si jàngee lu bëri parce que lu àdduna bi tëwoon a def moom ñëw na loolu am wallaahi li réew yu bëri tëwoon mu appun fa
so corona bi tax na loolu mu am kon dafa mel ni am na jàngale buñ si war a jàngee bu passé ñu war a continuer muy dimbalante bi yooyu noonu waaw ñi nga xam ne leen yàlla warsagale leen tuuti ñoom tam ñuy dimbale ñun dëkkal si koñ yi te gis ngeen loolu mu ngi happen si jamono ji kon nag loolu du corona bi rek after corona bi dafa war a continuer leen loolu nekk na lu si am solo xam naa ne comme borom xam-xam yu mel ni Ñang Njaay mais bi benn good morning dinañ ko fi am den after corona lan la xam-xamam bi foog mu indi ko lan leen war a def ba nga gis na ni itam économique bi du ñu sonal dañoo ñëw rek pousse mu jàlla parce que moom ku xam-xama màcc si yooyu noonu la xam naa dinañ ko fi am xam naa ne exactly lu am solo la wàllu économie bi ak yooyu te xam naa ne ñu bari ñu ngi cee wax xalaat bi taxawaay bi lan la mun a doon after corona bi buñ ci tolloo ndax ñu bari ñu ngay jàpp ne buñ ci tolloo bu boobaa day métti surtout ci réew yi nga xamante ne mooy réew yu gën a néew doole ñu mel ni comme Gambie ak yeneen réew yi ci Afrique loolu noonu lañ koy jàngatee waaye lu ci munta am bañ fu mu nekk nii jubluwaay bi mooy naka la ñoo fexee ba mun a daan coronavirus ndax mu nekk na mbir mi nga xamante ne jamono ji jaaxal na àdduna waaye yàlla na ci yàlla jàpp bu boobaa day gën a yomb su ko defee gannaaw loolu ñu wéy wax ci leneen lu ute ak corona waaye yitte la tamit ñu bàyyi ci xel because lu am solo la ñu waxtaanee ko. We'll move on to our final story and that is of course something different of the coronavirus because more than 60 migrants have been rescued by a volunteer crew under the CI, an organization concerned with the safety of people at sea. Libyan had sought gunfire, creating fear in the work of the humanitarian activists, but that didn't stop the operation on the Alan Kurdi. Let's have more of that in this report. The crew of the Alan Kurdi rescued 68 people from an overcrowded wooden boat in the international waters of Libya's coast on Monday morning. The distress call had been lodged by alarm phone and was immediately forwarded to the responsible authorities, during which a Libyan-flagged speedboat endangered the work of CI's rescue crew. After shots were fired in the air, about half of the people on the wooden boat jumped into the water in panic without life jackets. The rescue boat crew deployed life-saving appliances and a so-called centifloat to save the people from drowning. After the situation calmed and the Libyans started to back off, all the people in distress were supplied with life jackets and taken on board the Alan Kurdi. Stop, damn it! Hey, stop! Stop! Don't go near her. Go near her. Stop! The organization CI was founded in 2015 and has saved the lives of several thousand people with the modified fishing boat CI and Seaforth. The Alan Kurdi was the first ship in an aid organization in the central Mediterranean under the German flag. More than 1,000 volunteer crew members participated in over 70 missions to save over 15,000 people. Reporting for iAfrica News, I am Aminata Diop. jërëjëf Aminata Diop ci loolu am na solo su ko defee ñu ñëw rek jeexale xibaar yi ak loolu moon ña wax nañ ci waxati ji illegal migration ñu gën koo xamee ci réew mi baagwee kuy xalaat corona ak mbiram am na kuy xalaat leneen di doxalee leneen gis nga ñi am na benn ñi nga xamante ne mooy ay groupe la ñoom ay seen liggéey mooy jéem a dem ci géej bi bàyyi ñi nga xamante ne bàyyi xel ñu mel ni jàppale leen sowe leen daal ñu bañ a lab ci ndox mi ci loolu lañ gis activité yi waaye tamit ñu gis leneen ñeneen ñu xalaatoon leneen mooy Libyen si ñëwoon nañ sax pour bëgg a yàq opération bi di fetal ak yooyu waaye yàlla def na ba ñu génnee ñoom juróom benn fukki nit sowe sowe leen ci li nga xamante ne mooy ci opération bi. lu am solo liggéey bu am solo def neen ko waaye comme nga kerek ñu ngi la ko wax fi ne la ne corona bi nag xam naa ne jaam na Afrique bi yëngal na àddina bi yëpp. waaye am na ñu nga xam ne ni ñoom. loolu fokk ñu am pexe rek bu lii leen dee xaar rek pour mun a am bunta ñoom daal di seet nuñ def doxal si seen soxla so ñii tam ñun foogoon ne sax lii kenn xalaatatut ko waaye rafetlu liggéey bu nga xam ne ñooñu def nañ ko parce que suñu xaaratoon lii tey bakkan yu bëri dinañ doon rot ci loolu waaye dafa doon gën a métti daf doon gën a métti bi ko daa nekk di xalaat corona fii corona rek lu mu nekk di yóbbu si bakkan léegi macha allah doy na ñu bëgg a ñëwaat gisaat yeneen yokku si waaye alhamdulilah yàlla rafetal na ko ñooñu tam ñu jëra seen liggéey am na solo fuñ jëm fu nga xam ne fi nit yi fi dee gën a bëri rek na foofu moom loolu Mariam loolu jar naa xalaat de lu doy waar la lu doy waaw dafa nekk lu nga xam ne comme africain si ñoom dañ xam Afrique bu baax a baax a baax a baax so comme ñun rek ñun kenn gënu ñoo xam Afrique man mii sax
dafa fekk dama ñemewut ndox rek waaye su ma ñemewoon ndox dinaa dugg si géej parce que by this time parce que su ma amee corona su ma demee Europe dinañ ma faj dinaa wér man xam naa loolu gis nga corona man naaj bi mu ngi ma dóoragum fu mu nekk nii gis nga immune system si yaa ngi dëgër ba nga xam ne corona su ma laalee sax yàgga suma waaw dafa ne back way am na ñu nga xam ne dañ dee wax ne su géej bi di taw xama suy bax naka lañ ko waxee sax suy bax sax ñoom dinañ dem kenn du leen tere because situations moo leen fi man dama ñemewut ndox man ndox laa ñemewut man doomi naar laa dama ñemewut ndox waaw waaye su ma ñemewoon moom laa su ma amoon fiti ndox rek dugga ci déedéet kay loolu gis nga baag bi fu mu nekk right now comme coronavirus nu mu amee nii te ñu bàyyi ñu jaar ci jaww ji rek ñëpp a ngi jaww jaa ngi tëju bàyyi ñu demee géej gi mu ngi tëju de waykat bi nee na ndox amul banqaas ndox waaw géej moom amul banqaas waaye fu mu nekk jaww jaa tëj su jaww ji tëjee nag moom ngay jaar si gis nga baag wee bi ñii kenn mënu leen koo tere am na ñu nga xam ne dañ may dop seen mayen ñu ne dugga mbaa dee ñeene loolu lañ dee wax dugga rek mbaa dee waaw waaye tamit ñu fàttali tamit nit ñi rek ne lii dëgg-dëgg li nga wax ni lu am la ñu bari loolu lañ gëm ñu bari tamit loolu la ñoo dundee loolu la ñoo wax lu munta xew lu munta métti ñoom bu ñu amee opportunité bi lim gën a ndaw dañooy dem waaye tamit ñu wax realistically dafa risky te dafa bari yu doy waar te yii boo ci demee balaa ngay yegg boo yeggee coono bu ci ne yàlla moo ko xam te tamit sa famille bi ngay bàyyi sa gannaaw coono bi ak tamit surtout situation bu àdduna bi nekk fu mu nekk nii boo demee ñi la xamante ne ñoo la waroon a welcome téye la xëj na teg la ci place xëj la dimbale ngay jàng ak yu sax ñoom talatuñ loolu waaw talatuñ loolu de ñu ngi am leneen lu ñoo xalaat mooy coronavirus bi ndax mu ngi bugg a jeexal mu ngi buggal jeexal seen nit ñi te nu ñoo contrôler situation boobu moo leen loolu la ñoo xalaat donte ne sax gis neen li geste bu rafet la am na ñi nga xamante ne ba léegi ñu ngi fexe naka la ñoo dimbalee ba pare Amadou ñeneen sax duñ ko dee méeg da nga dee dem bi aaga ak coono yoon beeg everything ndox ñeneen duñ ko dee mun a méeg dañ cee aaga rek yàlla fat seen bakkan because que maa ngi gis si vidéo yi sax maa ngi gis benn mag foofu paa la waaw soo imagine rek paa bu war a bàyyi dëkkam paa bu nga xam ne comme mag foo demee ba nga war a toog si sa mag yaa nga enjoy sa city ngay dem ngay génn sa dëkkat di dugg si géej pour dem beneen réew nga xam ne situation bi moo métti Amadou te ba pare ñi dem dafa mel ni ay naar leen waaw ay naar leen der bu weex lañ sax la ñoo jógee ci Afrique bi Sénégal bi yebeeg yooyu si gën a bëri non li ci Amadou li dem jàngale la si néeg bi ba léegi ba pare ñeneen ñi sax dañoo daw seen réew because xeex moo fa nekk nga daw nga dem benn réew dundin bi métti soo amuloo leneen li ngay def foog nga jëm a sacrifice sa life nga ne foog nga dem tugal mooy Europe pour seet na ngay amee dundin bu tànn ci li nga nekk so ñeneen ñu bari tamit loolu moo leen fat loolu moo leen di yóbbee ci nguur yi suñ nguur yi am nañ ci responsabilité bu bari parce que jàmmaloo bi ngiiro ak ŋaayoo bu am ci Afrique xeexoo bi fale tax ñu bari xam nga day métti nga ànd ak sa famille dem ñu rey say ñu mbokk yu bari yow amatuloo kenn amuloo ki la jàppale te nga nekk ndaw xalaat boobu stress boobu nekk ci yow soo obviously da nga doo faale sax lii ndox la soo da ngay dem lu am rek nga xam ne loolu la waaye tamit buñ fàtte ne yàlla am na léegi tamit ñu dalal xel yi xam ne nekkut Europe rek la ñoo mën a meeki affaire yi am na solo bu baax lu am solo nga wax nii te daanaka loolu rek mooy yëpp waa comme doo ko waxee rek ajaratu bi mu nga wax ne time bi daanaka lu si des bëreetut xam naa dañ la ko jébbal rek foog naa ne dañ war a dem dikkam waaw waaye nag man da nga doo wax nga naan ajaratu moon ña non mooy commande in chief moo ko yomb Afrique dafa yombut a meeg fii mostly ñu ko meeg ñëpp dafa fekk suñ dañoo dem del si waat mbaate yombut a meeg sax Afrique yombut a meeg maam ji bi de loolu la wax mu ne soo rombee ñaari taax ba ñetteel bi mu ne fukki taax bu nekk fukki taax yu nekk foog naa loolu taxit loolu moo tax nag ku nekk bëgg a dem ci gaay fii ñu lay wax ne bul dem yëpp buñ demee da ngay gis lu ñoo dem waaye tamit ba pare Europe sa respect la gis nga Europe soo demee soo delsi rek respect nga dee am respect am na suñu nga xam ne nii nag dëgg la bari na de téeméer bu nekkal boo ko jëlee li si gën a liggéey seen taax si biti moo gën a bari non te waaye nag am na ñu nga xam ne tam yàlla may na leen ko fii dem loolu moom definitely waaye loolu ak sometimes am na ñu nga xam ne dañoo dem duñ ko mën a am foofu man gis naa ko fa dem mënu ko méeg mu ñëw fii mu mel ni bagage yi fii la woon waaw kon mënu ma ak coono bu mu daj yëpp bu yëgoon du dem mën na ko waaye itam nag dogal yàlla la tam xam nga tam mbir yi dafa am na ko yàlla di rëddee du jaas foog nga jaar si rëdd boobu da nga alright
exactly su ko defee ñu yemale ko foofu ñu war a dem ñëwaat léegi ñoo ngi am gan war a waxtaan coronavirus bi ay mbiram ba léegi tey nag ci ci taxawaay diine la ñooy waxtaanee ak kilifa yu am solo ci ñu teew incha allah léegi ñu waxtaan ak ñoom ci loolu waaye soxna Mariam yow dañoo bàyyi nga jox gaay rendez-vous ba next week incha allah. waaw ba Monday incha allah. waaw di leen dig dox daje ba Monday. boobu mooy naka lañ ko defee sax Good Monday la boobu tamit. bu Easter Monday boobu mooy Easter Monday. waaw boobu la suñu mbokkay dee dem si bij bi. waaye this year unfortunately xam naa ne du am daal wala su amee sax du bëri. waaye kii dafa am lu wax na naan mburu yi. waaw naan daan bëree du ko bëree waaye nag bu mu ñàkk nag na am. déedéet xam nga problème bi mooy man am naa si ay frère xam naa ne foog ay butéel ñëw wala ay mbuus. ay mbuus lu mu daan bëree nag mun naa ñàkk nag waaye nag am du am atool loolu moom. mbuus dañ ko tere de. ñang waaye xam nga kon si ay affaire bi du mu fa liyee la. ay cop non du mooy loolu booy sax bii yoon dafa dëgër di nga baa dëgër bul sas nit ñi xam ne dafay léegi daal nañ tàggatoo maan mburu lañ ko defee du maalo. waaw maalo bi nag balaa ñu koy def maan mburu wàññi nañ ko nañ ko benn cin rek. waaw ñu benn cin ko fanaa moo gën a di de waaw. moo gën waaw léegi man moom maa ngi tàggatoo ba loolu di incha allah. waaw di leen ñaax di leen ñaanal yàlla musal leen si feebar bi. amiin yaa rabbi di leen ñaax pour ngeen toppatoo njaboot bi bu baax a baax a baax. waaw ñu continue si raxas loxo beeg. moytu laal kanam beeg yooyu noonu. waaw dafa am solo di leen ñaanal yàlla musal leen seytaane musal leen si kata ak balaa musal leen si ndok. amiin waaw amiin yaa rabbal alamin ñaani am na solo yow tamit ñu ñaanal la bu baax technical sax ñi ngay wax amiin waaw ñu exactly ñu ñaanal ko moom tamit yal na bokk ci ñaan bi bokk ci moom tamit Mohamed ak Baye Mohamed ak ñëpp ci weekend bi nga def ba mu baax incha allah ñu dellu ci Monday jërëjëf soxna Mariam ñaanal la jàmm bu baax su ko defee mbokk yi ñu jël pause bu ñëw pause bu daw rek ñu dellu ci ñun ñu yaatal waxtaan bi léegi fii ci Good Morning Africa extended version bi ñu jéggalu nag ci newspaper review bi tey munta antu ndax waxtu bi dañ xaabaabal moo tax ñu ngi jégal waaye ñu ñëwaat léegi Hey there. You must have heard about the new viral disease called COVID-19, or most popularly, coronavirus.